be surprised. Do you know what that is? Actually, Lisa baked Spanish, and then she said, "Oh, I put it in the fridge because my students to go to my office to get it like during the break we can have it." She, do you know the Spanish? OK， 那我们就开始这一场以创业为主题的论坛。那就请各位贵宾尽速入座，然后我们就请导师跟论坛的参与者上台，谢谢。Can we start? Yeah. Welcome back. After the first panel, I think we have got some basic ideas about creation. And for this panel, we'll focus more on 创业, the startup, and how to create something out of nothing. And we have the pleasure of inviting two very famous 业界人士. One is 叶建汉总经理 is from 时间轴科技公司 and also 是远传under the 远传集团 and then he will be talking about certain 创业的 ideas and the second one is 游明婉董事长 she's from 台湾精品股份有限公司 their company actually produces all the very nice bags, right, for the American Army. And of course, we have Tom. And again, like the format, for each question, each speaker has 5 minutes. And after 50 minutes, we'll go to the second question, and then leaving 15 minutes for Q&A. And I really encourage students here, during the listening, you can probably just come up with the questions to ask at the end, because this is really a great opportunity for you to ask all these great experienced people
about your problems. Okay, so now let's start with the first question, which is, what is the primary concern in the first startup career in life? Any suggestions for starters? We can start with Mr. Ye. OK， 人生创业中的第一个问题是什么？我想，如果我们现在心中有一个想法，我想第一件事大家在想的是，我们怎么去执行它。然后，当我们想出一个执行的想法之后，我们下一件事是什么？就是我要组团队。所以我想第一个问题就是，你的创业的第一个问题是你的团队怎么来？我想也有很多人就是认为说，创业最大的第一个问题是如何找钱，如何找 idea。我想，如果你没有一个 idea， 那其实我想好像也不需要谈到创业这件事情。那如果你没有你觉得没有钱这件事情是一个关键的话，其实我可以很斩钉截铁的告诉各位说，在创业过程中，钱绝对是最不缺乏的。大家一定觉得说，这句话很奇怪啊，为什么创业反而是最不缺乏的？原因是因为当你找到一个对的 value proposition， 或是你找到一个对的 solution， 你解决了某些人的痛点之后呢，其实自然就会有人把钱拿出来给你。所以回过头来，最重要是什么？最重要是，当你有一个很好的 idea， 那你想要透过创业来实现它的时候，你会面临的是你的执行团队是谁？像我回想一下，我第一次创业是在我念交通大学1年级的时候。其实那时候也不知道什么叫创业，只是觉得自己有一个想法，然后这个想法感觉自己觉得很自我感官良好，好到我觉得我必须透过实作来实现它。然后我记得那时候我想要解决的是一个，如果人们可以透过网络上面用地图的方式来查找所有的讯息，然后可以在地图上面为你导航。大家想那时候是1996、97年，那时候还没有所谓的 Google Map。那这是一个多么棒的一个 scenario， 一个很棒的工具。所以要实现这个东西，我第一个在想，我需要的是什么？我发觉不是钱，是团队。所以我在这个时间点呢，我就跑去那个其他的系所开始修其他人的课。然后我还记得我找到了交大的工程师是台湾很棒的，对不对？就是当然台大也很棒啊。但是我就说，在那个时间点，因为你跑去跨课程学习的时候呢，你会发觉你能够跟这些人交谈，而这些人呢，也因为这些你很有趣，你是一个管理学院的学生，为什么你会来这边修课？于是你就组成了第一个团队。那可是团队里面你会发觉，你要组成这个团队，你必须要有一个共同的目标，要有一些共同的语言。所以在这时候呢，其实你要解决第一个问题，其实就是如何透过一个好的愿景沟通，来组成你第一个团队，并且思考如何组成第一个团队，来跨出你创业的第一步。所以我也想这对我来说是一个非常重要的事情。那对于首次创业的人啊，其实我有什么建议哦？其实如同各位看到的，其实这是我第3次创业。我第3次创业在2013年被远传收购，然后到现在又重新就是公司扩充到300多人，然后再进行这个就是更多的 business 的创新跟创业哦。那我觉得这十几年来对我一个很重要的启发是，创业本来就不一定会成功，可是创业的这个所谓的know how 跟创业的能力是不断的在累积的。所以其实，在创业过程中，其实是在砥砺自己到底从这个过程中学到了什么，而且透过创业的过程中呢，逼着自己加速的学习。我发觉创业有一个很大的一个脉络，就是你所学的东西是跨业跨种的。以前你可能只需要写程式，你只要学会财会，你只要学会销售。现在最好你是能够在本质学能上是横跨这几个 domain 的。那在业种上面呢，其实也在横跨。我们常讲的是说，Nike 是一家什么公司？搞不好 Nike 明天突然一宣布说它是一家医疗公司或是科技公司。那很多科技公司呢，摇身一变觉得自己是品牌公司。所以除了你个人上面的学习以外，你要开始思考说，其实产业是在跨种的。所以我想，你在准备第一次创业的时候，你的心态要很健康的面临，就是我不会这一次就成功，但是我这一趟走完，我要如何明天比今天优秀，明年比今年优秀，然后思考的未来10年、20年，
我所做的创业最大的价值是做了什么事情？我改变了人的生活，还是改变了什么样的一个生活上问题的解决？那这是我给大家一个第一次创业的一个建议啊，谢谢。Great, that's great advice. And then we have another, the second interlocutor. 大家好哈，我是台湾精品的游明婉哈。那其实我们水骑士一开始的时候，我想各位在那个简介里面有看到，其实我们就是一个那时候应该是在90年代吧，我大概创业的时间应该是在1993年的时候，算20年前。那其实那个时候，我为什么要创业？其实报纸一摊开，其实没什么多少就业的机会。那时候，说有多大的梦想，好像也没有那么的美丽那么多的梦想这样子，只是存在的一个就是说，我应该去做一件事情。那第一个其实就是说，开始要思考这个人格的特质，我们到底适不适合创业？我现在讲的就是比较以前，其实回想起来，现在要讲创业应该是20多年前的事情。就是说，到底我适不适合创业？那创业到底有多么的苦，多么的难，面临会多少的需要解决的问题？是钱的问题，是人的问题，是产品的问题，是等等等等等。那我有没有办法去能够解决这些问题？那我有没有那个能力？那其实说起来应该是这么说，就是说不是很喜欢读书的一个人。那刚好这个所从事的行业刚好就跟玩的部分是蛮有连结性。那讲起玩起来的话，我想户外活动，攀岩啊，然后那个滑水啊，那爬山，这当然是高山，然后骑脚踏车，我想我应该都有尝试过，不敢讲说很专业啊。那我们的团队里面就是从海平面的60米到海平面以上的4000米，我想这些活动我们的团队里面都是非常的专精。那再回想到这些创业，就是说好，那最重要的就是如同刚刚叶先生讲的，就是说有没有办法去完成你想要完成的梦想之外，就是说一定现在我是看到现在的想要创业的，就是说你有没有办法就是趴在地板上，你去一直擦地板，一直擦地板。其实讲起来就是说，你有没有办法做很 detail 的东西？因为你创业嘛，那个所有的事情都是起头很难的。你有办法克服自己这样心理的障碍，你愿意从最基础、最基本的所有的一切，当你没有人的时候，有可能你找的人他没有办法跟你坚持下去，你有没有办法去完成这些事情？你不是精英团队，你不是拿到很好的资金的来源的时候，你有没有办法坚持下去？那我想，在爬山的过程里面，我觉得，我的意志力是非常的强，这样子。所以说，意志力可以驱使大家，就是说，至少我个人部分，我认为我应该要达成的事情，我就应该要去完成它。虽然它不是那么的容易，不是那么简单，可是，人都是有潜能的，所以说大家是可以，尝试看看这样子。Great. So Tom, in response to the primary concern, do you have suggestions, maybe like tied up with the gear up apparatuses? Thank you. Well, I very much agree with the first idea. You have to find a team, right? So yes. And I really love the way that you talked about, am I the person who can do this, right? Because thinking deeply about your own capabilities, but also about what you enjoy. Evidently, you enjoy sports. And so the company is about products for people who love outdoors and sports, right? Skiing and cycling and so on. And so
both of you found a market, right, for your products. So I think you do have to find a market. And the last is to find the right partners, because, and think about the two stories. A business major went to visit engineers, right, to find partners to start the company. You were talking about when your team is small and young, you have to find others to help make it come true. So, build a team, find a large market, find the right partners. And I would just say, you might say, well, what about partners? Remember, we talked about them before. And whether you're bringing a new teammate on board or working with your co-founder or talking with a partner, a business partner, think about the give and the get. What can I give that partner? What can we give that partner, right? What can we get? How can that partner help us? But the thing I think about that is very important to me personally is to be generous. We call it in the United States, pay it forward. Pay it forward. Means you do something good for someone, and you don't necessarily expect anything in return. So if you are a founder and you bring on a new employee, you can pay it forward by creating opportunities for that person that he or she might not be able to do otherwise, right? Take a chance. If you're working with a business partner, and instead of saying, well, I have to make sure that I get a fair deal, to say, let's make sure that my partner loves the deal, yeah? And if they love it, we'll find a way for our side to do well as well. Okay. Thank you. I think for the first question, from your answers, that further confirm what Professor Lin was talking about, love. I think we need to have love to start up the business, and giving delight or receiving delight in this reciprocal process. That probably leads to, but apart from love, it's not just enough. That leads to our second question, which is the challenges. The second question? Yeah, what are the major hurdles, like challenges, difficulties of starting up a business? Do you have any solutions for that? And again, from Mr. He. 首先啊，这个问题对我来说非常困难。就是创业最大的困难是什么？我觉得创业的过程中每一件事对我来说都很困难，所以其实我也分不清楚什么是最困难。但是有一些困难呢，可能会让你很有感触的原因，是因为那个困难你走不过去以后啊，你好像就真的走不过去。所以我在这边也分享一下我人生的2个就是抉择点哦。第一个是我当初在创业的时候呢，其实这一次第3次创业一样，我觉得有一个问题我想解决哦。为什么这家公司叫时间轴科技哦？因为我们认为在2007年的时候，我们觉得说未来这个世界可能会除了透过 list 的方式，透过 map 的方式，可能会透过 timeline 的方式来阅读资讯。好，所以大家发觉 Facebook 啊、Twitter 很多都用时间轴的方式来阅读讯息，对不对？就我们觉得这是一个趋势，所以我们做了一个工具，把全世界所有的讯息呢，透过一种 RSS XML 的方式呢，聚集在一个 RSS reader 里面，用时间轴的方式来阅读。我们在短期呢，就获得非常大的用户。我们不到3个月，我们就获取了第100万个用户。我们3年内呢，我们获取了380万用户，一天有1500万的流量，大概在台湾可以是排名到第3、第4的流量。
可是呢，我们并没有很成熟的商业模式，我们也没办法赚钱。然后我记得那时候公司30多个人，一个月营收才100多万，然后根本是入不敷出哦。那时候你资金烧完了，你面临什么？就是要倒闭，对不对？对，那在那个时间点，我觉得对我来说好像是一个非常艰困的时候。那时候我因为我是第3次创业，所以我当下就判断了2件事情，就是我做了一下环境的分析，这个问题会持续存在吗？如果在2年内，这个台湾的环境并不是很适合于这种所谓的互联网创新跟互联网创业的话，那是不是代表我必须要放弃这个题目？好，所以我第一时间呢，我就1个月内我就做一个调整，这对创业家来讲是非常难的哦，就是如何抛弃你现在在做的热情，然后马上去转到一个对团队有利的市场，我觉得这是很困难，所以我做了一个 difficult 的决定哦。那第2个是说，当你换了一个题目的时候，你的团队一定会觉得这不是我想做的事情。我们在人生的过程中会遇到非常多困难，创业的过程当中会遇到非常多的阻力，这时候我觉得大家的机会成本都很高。那边有好的工作机会等着我，这个我们既然不做这件事的话，这不是我想做的，所以我们的团队是面临就是要解散的状态。所以那时候我记得，我在这么困难的时间点呢，其实，如果我没有走过去的话，我可能就是家破人亡，就是可能全公司出钱出最多的就是我嘛，对不对？可能就我一个人就要倒掉，还要背负很多的债务。第2个是我们的计划就没办法继续，我们的理想也没办法继续。所以那个时间点呢，我记得，我把所有的团队呢做了一个很简单的沟通，但是也是一个很沉重的沟通。我跟他们分析一下未来的情势之后呢，其实，我第一时间我要争取的是什么？把我的损失跟我的机会尽量拉大。我跟我的团队讲说，我们现在面临一个很大的困难，但是呢，我没有办法马上解决它。可是如果拉长成5年，我觉得我们的方向应该还是对的，因为我们走在一个所谓的资讯互联网，而这互联网会转向 mobile， 这个趋势绝对是对的。但也许我们现在这个题目的切入点是错的，所以我们是不是可以换个方向，换个角度？我们把我们的 know how 从服务我自己的用户呢，转向是服务这些 enterprise 的用户。那这是第一个，就是说我要做一个愿景的重新的一个沟通，然后这个愿景之下呢，产品跟 solution 其实是可以改变的。于是我开始跟团队沟通说，我们改变一下我们的 service 跟 product 的方向，但是我们的愿景其实是没有改变，我们还是一样希望透过这个，所以我们的公司的服务串联，就是网络上丰富美好的人事物。那在这个过程当中呢，我就开始沟通说，你们也许希望我在马上就做个改变，但是如果我在2年要有一个成绩的话，我一定要在半年后有一个清楚的 product。而如果半年后要有清楚的 product， 我3个月后一定要有一个清楚的措施跟策略。但是如果3个月后一定要有一个清楚的措施跟策略的话，我这个礼拜我就要开始做什么样的动作。所以我跟我的团队做了这样一个信心的沟通、跟愿景的沟通、跟产品方向的调整之后呢，我觉得我流失了1/4的团队，比我预期中好一点。我原本预计大概流失70%的团队。那这些团队呢，果不其然，在1个月后呢，获得一个公司转型一个很好的策略，那乃至于后面呢，能够顺利的转型。那如同各位看到，我们成为国内一家就是80个人，算是国内前3大的一个互联网公司，营收规模也相当就是一定的水准，而且我们是获利的少数网络公司，然后最后被收购。所以我想就是最大的困难跟我解决的方式，跟大家做个简单的分享。OK， 那我也跟大家分享一下哈，其实，刚刚叶先生有提到，就是说，其实做对事情，然后找资金应该不是个问题哈。可是对我来讲，以前找资金是一个很大的问题，而且我们公司还曾经赚过一个资本额以上，就是1年里面很轻易的，那时候还被人家称为说是绩优股这样子，可是也很快的在1年里面，我们曾经有发生过2个大的，我记得应该是在10年前跟比较早一点，我们有发不出薪水的时候，那个困难真的是蛮煎熬的。那供应商，然后自己的同事等等的，要有什么样的信念继续待下去呢？继续跟我们在一起。那我想。其实经营者现在所要面临的，我想在这个时间以前，我们算是
整个世界还没有被这个 Google 所打开，就是说这个网络 Internet 所打开的时候，那时候是比较封闭的。那可能你做什么样的产品，大概也没有人怎么样的知道，你只要把它销售出去，你把它promote出去就好。可是现在我想应该有很多的管道里面可以了解到这一些，所以说世界突然之间变成是一个平的，然后再加上10年前其实台湾也面临到一个产业一个很大的冲击，就是那时候大陆是所谓的世界工厂。所以说，整个台湾的一些产业的外移，其实在我们这一代里面，算是一个非常非常深刻的一个创伤跟一个记忆。如果说你没有办法跟着大家一起移动的话，你可能就会被淹没。对，所以说我想，最大的困难就是经营者要面临怎么样迅速，然后在这个动态的市场里面，环境不断的改变，然后我们要冷静，然后要客观。然后要能够快速的能够下这样的决定，这是我们一定要面临的。那如果说我们设定的目标跟种种那不如预期的时候，不如预期达到的时候，其实只有你的资金就是不断的投入，这样子。所以说创业的时候一定要，如果可以的话，至少一定要预备所有的筹备资金啊，那我是搞工厂的，所以说我要投入的机器设备等等，我一定要准备。我想，如果我现在要重新的话思考这个问题，我一定要有3倍的一个这样的资金的投入，我才敢去做这些事情。那以前就是真的是胆子比较大，能力不大，可是胆子应该比较大一点，这样子。谢谢。Okay, great. So Tom, you probably have suggestions. As earlier, BP Chang asked that question. 80% of the starters failed, right? And so, how do you encourage or? I really love the great examples that both of you have given, because both of you had to adapt, right? You had to change direction in order to be successful. And so the first challenge that that many of my companies that I work with experience is how to get customers to buy your product. How do you get customers to pay? So we saw this earlier this morning. If you were here, this is just we call it the sales pipeline. But if you turn it around and say it's the customer journey, don't worry about from your end. Think about if the customer is traveling along the way, which customers will want your product, and then how do you make it easier for them to find you? So the idea of going from consumers to enterprise, because enterprise companies would see more value in having the timeline, right? That was a great insight, and I'm not sure how you realized it, but if you put yourself in the shoes of companies and then of individual consumers, that's one way to discover. When you were saying that getting access to capital was very difficult early on, I think that's also a big challenge. If you can't get the customers to pay you because you have to develop products and it takes money to develop them before you can go to market. So I guess some of the sports equipment you took money to build before you had products you could sell. And then if you think of the medical technology industry, same thing, right? You have to spend many years investing before anyone can buy. So finding paying customers is first big challenge. And the reason that there's a difficulty here is what we call your product has to cross the chasm to mainstream customers. So along the horizontal axis, you can see this looks like a statistical distribution. You know, what % of the customers will buy your product? Early, the first 2% or so are innovators. These are people who are usually not very rich but like new things, and they don't mind trying it out if it's not perfect. The next 12%
or 13% are early adopters. These are customers that want to be different. So they will pay, and they have money, so they will pay you sometimes a premium to have a product that will be different enough. But the problem between the innovators who want to be different and the next 35% of the market called the early majority is that the early majority don't want to be different. They see risk in doing things differently, so they want to be, with their friends doing the same things. And the last two parts are called late majority and laggards. The late majority are 35%. They want the same product as the early majority, but they want you to lower your price, okay? And then the laggards hate your product. They don't want it. They give you all the reasons it could fail, but you love the laggards because they will tell you the things you have to design into the product so it will be successful with the early adopters and the early majority. So we'll go quickly through the next couple of slides because I don't want to go over my time. This is just a close-up view of the innovators. Remember the 2%? They don't care if it's broken a little bit, they'll try. And then the early adopters, 12.5% who have money and want to be different, and the early majority, 35%, they have money, but they want to be safe. You can see the two different versions of the product there. You have to design your first generation product thinking about what will the next kind of product have to look like in order to satisfy customers with very different needs. There we go. All right, great. And then the third question, I find it very interesting because not everybody is creative. And then you might ask, to go through the startup process step by step, then is there an SOP, standard operation procedure? I think this is it's not new at all, like especially from the Taipei mayor who talks about the SOP every day. And so I don't know if you have suggestions about this part. OK， 其实我觉得蛮有趣的啊，就是说，因为感觉今天是没有套好招，我们就临时被找来就分享嘛，对不对？然后讲完以后，那个教授这边后面的分享，他感觉就很 make sense， 对，我觉得是蛮有趣的。那你说如果再来一次走过这个过程啊，就我们一个什么专业的 SOP 啊，我想，我很想告诉大家没有，但是其实它也还是有一些脉络的哦，像比如说在选市场的时候啊，其实除了找到一个大的市场以外，其实你要看到一个市场的走向。所以，其实我觉得有些东西你可以就是比以前更清楚的那个脉络，比如说市场更快速、更客制化，然后走向了更个人化，对不对？这个我想随身化、个人化，这是一个很大的趋势。所以当资源变少了，然后个人化的需求变多了，其实这个世界应该每一个产业都有一个走向。那我想找到一个对的市场，然后是你有能力的，我想这是一个应该还是要持续做。第二个是说，我发觉我们有时候选的题目不好的话，对不对？就是你的成就就会相对的受限。所以在这个题目下面呢，一定有就是优劣之分。所以如果我重新再来一次啊，我当然就会再把这件事做足，而不是觉得有什么想法就马上跳下去做。我可能会再思考一下，什么题目是所有题目里面是对我这个创业者本身是最好的。这个可能我有一点改变。那第二个是说，其实在建制团队跟建制整个公司的过程啊，其实我把它分成1到10跟10到100。那我觉得1到10啊，当然我觉得不能少的是热情。像我最近就常常被我的伙伴念一件事，他说你现在眼睛里只有 SOP， 你少了对人的热情。其实我在检讨这件事，就是说当公司从刚刚我讲的3个人到30个人到80个人到300人。就是你发觉 SOP 对公司越来越重要了，可是这个过程当中呢，你对人的关心变小了。所以其实我觉得创业跟创新其实是需要对人有 patience。所以这件事情其实我觉得大家都不能忘掉，就不是有了专业的技能跟专业的制度就能解决这个问题。我想人这件事还是组成这个创业里面最重要的元素。那再来是说，其实像我现在正在面对一个10到100的问题哦，就不再是1到10的问题。其实我觉得大家有没有想过啊？就是说，
当你的公司未来会很快速的成长，当你的机会很快速的成长的时候，你在资源上面的管理，跟你在制度上面的管理，跟你管理制度所需要的系统，这3件事的关系在哪里？有一本书叫做《成长的痛苦》好像是《Pain of Growth》，它其实我好像台湾很少人看，就是它其实讲到说，你如果只是一个很缓慢的曲线，可能没什么，可是如果你做对一件事，这也是创业家梦寐以求的一个成长那在这成长的过程当中这么快，那你怎么去准备这件事情？其实往往是你一开始如果没有这样的想法，没有这样的思维，你是会疲于奔命的。所以其实我觉得从第一天呢，就开始找接班人，用找接班人的想法在经营我的团队。从第一天呢，我就思考着我的公司未来会成长到非常大，非常 huge。那我应该要准备好什么样的就是学习性的一个组织跟教育训练 for 我的 partner，for 我的员工。因为当那一天来临的时候啊，你来不及。你可不可以告诉你的技术 partner 说，你不是技术长，然后我要找一个更厉害技术长？你可不可以告诉你的 sales partner 说，现在公司变大了，你现在不符合公司的需求？我想，就是对我来讲啊，很多事情其实如果再重来一次的话，其实我已经走过这个 roadmap 了以后，其实我很多事情我会把这件事放在一开始就尽可能去准备的。那当然啊，我觉得创业的过程中一定是挫折、艰辛啊，环境变化很快。你看，全世界最优秀的柯达、Nokia、Motorola 都这么大，他们没有钱请最优秀的专业经纪人吗？他们没有钱做最好的研发吗？那为什么这些公司都会倒下来？然后而且速度越来越快，10年、5年、3个月，可能就是一下子就可以改掉一个整个环境。所以我想战战兢兢的每天就是归零思考啊，这个我觉得才是创业家就是在每一次重新来过最重要一个精神，就是所有事情就从头归零思考，然后没有什么东西是一定的。好，这是我的简单的分享，谢谢。你刚刚叶先生讲的真的是发自内心的一个，就是蛮惺惺相惜的其实我想再叫我走一遍的话，实在是有一点，就是不知道等于是有一点手足无措。那更何况大家，如果说各位同学是刚从学校刚要毕业大四的话，我想很多问题真的是，应该是我这样子说好。如果说我今天可以重新来的话，我觉得我应该颠倒的想，跟以前完全是不一样的想法，就是说。就是刚刚燕有提到的，就是我要做的东西有多大，这样子，我要这样子的想法，才能够去建制比较完整的，就应该我认为会比较不用那么的一路的辛苦。就是说，好，我最近的想法是，我跟我同事说，如果说你们有什么样的设备要投入，什么样的产品要开发，找什么样的人力来讲的话，你一定要往后看20年。就是说，你要规划20年之后的一切所有的 space 这样子。那我为什么会这样说的话，就是说，其实，在我们的这个企业里面，我们一定要有20年、50年、100年，想要做好这样子的一个企业，做好这样的事情。所以说，我就在前一阵的时间，我们要认为就是说，我们做这些 outdoor 的产品，虽然不是做全部所有的。可是我们一定要做世界第一好，世界第一棒，而且不是我们自己自我感觉良好，是使用者说了算，品牌商说了算，就是别人说的算，我一定要做这样的东西。所以我们要朝这样的方式去开发、去构想、去设计。那我们要把，就是说现在目前，比如说我们做的是包包来讲的话。那台湾有这么多好的这些机能的一些布料，我们应该就把它发挥到最大的淋漓尽致。那我们不走人家走过的路，我们开发的产品，我们一定是要把节能啊这些环保，然后这些东西通通摆进我们的设计里面，然后在我们的制造过程中间，我们一定是当然。这个刚前面上午讲的这些政府这些符合法规啊，
这些因为我们做的是有一些是喝水的容器，那当然全世界的法规我们一定是符合。不打紧，我们一定还要另外再做的是，我们要做业界里面的这个所谓的制定规范者，哦，我们一定要有这样的能力。那也很荣幸的，就是说我们在中国也得到这样子的一个，就是说我们已经完成哦，在今年的时候我们已经完成一个 QS 一个这个水容器。那在台湾的部分也拿到环保标章。那我们的东西都在全世界这样子的行销，那都没有在法规上面有什么被抵制等等的这些。那就是说再谈回来，就是说。其实创业来讲的话，如果说你想的这个你的方向、你的目标是很大的，那其实你再去做它的时候会更完整，这样就不会像我之前就是说，小目标、小市场，那一路就是跌跌撞撞这样子。以上是，那最后就是说，好，当你企业有了成果以后，其实除了一些 patent 的部分啊。开发能力，那你要筑起，就是说跟一些同业竞争者，你要筑一个高墙，让他们远远就是跟不上你。另外一方面的话，你要广积一些你的盈余获利，你要留下来，可能有很多很多的用途。那另外来说的话，企业如果说有成果的话，一定要去跟同仁，还有就是说跟你相关的人，一定是。去分享这些利润，就是说一开始的时候我们在创业，一开始我记得20多年前都就是1个人、2个人，就是一个很小的，顶多就是后来是找到4个人，那现在是一大群人。那以前自己很辛苦，那我记得是那时候应该是后来就是第一桶金赚到这个大概88万块，那自己要凑一点钱，应该是100万创业。那现在就是20年来就不断的投入这样子，那到现在我心里想的就是说，如果有很多的获利的话，事实上应该是要分享给大家。那我跟我的供应链的系统是这样的想法，就是说我们一定是在同一艘船上，我从来不太会跟厂商去做一些什么议价的动作，或者是小动作，然后想要换掉它。等等的，我认为我们应该是一起共同，再怎么样把这些好的东西给研发出来，那么他们在 quality 的部分，他们能够严守他们一个很基本的一个工艺。我认为这样子一起走这样的市场，我认为才是最重要的。Okay, thank you. And now Tom. Something they mentioned that's quite interesting because SOP. That's procedure, it's a human, but both of them mentioned something about human, and I think that component maybe Tom So want to say. I am very impressed with what my colleagues are saying to you, because Ye Jianghan said, gee, picking the right target's important, but passion is critical. By the way, why don't we go ahead and put this up so that you can see it? But what I'm talking about is not on this, because we talked about this earlier today. We'll talk about that in a moment. Remember, he said passion's a 10. And if you think about Europe as a framework, if you don't, as the leader, have the heart and the passion and the courage to attract the great people to join your team, nothing will happen. And also, if you don't have that heart and passion, and courage, and don't forget, love is, to me, passion is sort of love in its high energy mode. You can have love that is more quiet and tranquil, and we need that in our lives for sure. And sometimes we, turn up the heat, and the love becomes what we might call passion. So this idea of the importance of passion is really important, and both Mr. Ye and Ms. Yu said, you've got to take the long view, right? You have to have a vision, you have to think about it, and you have to think about what resources will I need, what people will I need. So what is Gear Up, how does that help you there? Actually, Gear Up doesn't show you
to create a vision here necessarily, right? I mean, the idea of the first idea that both of you had an idea for a business. And what I would say is you need to step back, and you can put gears into a bicycle, you can put them into a car, you can put them into a truck, you can put them into an airplane or a flying car, and the gears are there, but the way you use the gears depends on the vision and the long-term view of the leaders, and then the talent that they're able to bring on board, and the way to bring resources. So we can show that the thing that had all of the sources of funding we talked about earlier today, because both of you mentioned that funding is necessary as you grow, right? And so the fact that you start with friends and family, and then you have angel investors, where the government helps along the way, and then you have venture capitalists and so on, and banks. These are different sources of cash if you need it, but always remember that if you can find customers that really love your product enough, you can get their cash sooner, which makes you less reliant on other kinds of cash. So in many ways, if you could be a successful entrepreneur who gets as much of the cash from happy customers as you can, it makes you more successful, and it allows you to be less dependent on bankers and venture capitalists and so on. There's another thing, though, that Ms. Yu said, which is very important. She said, I realized I should share profits with my employees. And this is something that is done pretty much everybody in Silicon Valley does that, because really, why would an employee care? Why do I care about this company? But if you say, if we do a good job and we make more profit, you will have some. So that's, I would say that the two things that we're missing from the gears are the way to raise money, and then there's one more, and we'll go to that. I think it's, am I doing this properly? I think it's having a social impact. Yes. So go to the Mandarin of that. So the first part is, yeah, you need profits for investors, but what else do you want to do, right? If you are really an entrepreneur who has love in your heart for something, chances are you want to do something good for the community. It may be your customers, or it may be other people in the community who are less fortunate. Perhaps you want to educate people who don't know how to read, or feed people who are hungry, or help people who have no home to find shelter. So that's the second part. The social impact is for people in the community. And I've talked about this in other places, but the natural capital would be, what can your company do to have a positive impact on the environment? And it can be as simple as, let's not leave the lights on so much, right? Let's save energy for the lights, or let's think clearly about how not to waste water if we're using water as part of our company. These things, if you remember that you have a big dream, and hopefully the dream's not just about profit, it's about having a positive impact on the world as well. We call this, by the way, triple bottom line. Triple bottom line. Perfect. So this is the end of our second panel on startup businesses, and now the floor again is open. You can please ask your questions either in Chinese or in English. Yeah. Yes, ma'am. I'll ask in English because English can help. The two panelists spoke about people, and we realize how important that is, but if we can drill in a little bit into people, I'm curious to know, what specifically do they look out for when they hire or when they recruit people? What do they try to find in that person? Because I assume it's not always about your education qualifications or this or that. What characteristics do they look for when they hire or when they look for people? 就是说这一个问题是说，企业界他要或者在创业者他需要的这些人格特质，可能是哪一方面会很重要的？maybe 应该说找什么样的创业伙伴，是不是？对，其实这个很有趣哦。这个最近网络上一堆文章都在讨论这件事哦，包含那个大家知道马云最近就是发下豪语嘛，他写了一句话，他说
那个我聪明的伙伴都走了，留下来都变成富翁了。大家有没有看到这句话？然后我觉得很多创业家在一路走完全程以后，我觉得或多或少都有这样的遗憾。为什么？因为其实也许我们都太聪明了，聪明到我们常常会发现到新的机会跟新的山头。所以我们到底有多少人呢，能够坚守立场的走完一条完整的路？我今天就好像创业就跟找女朋友一样啊，就是对啊，这个女孩子就更漂亮，我是不是马上就要抛弃掉我原本的女朋友，换下一个女朋友？我想如果是这样子我觉得可能这不是一个创业过程中好的伙伴。所以其实我跟我走过来的这些好伙伴们，其实我发觉他们有一个共同的特质，他们绝对不是团队里面最聪明的人，但他们却是团队里面最稳定，然后最 humble， 然后最愿意去学习的人。所以学到最后呢，其实我不敢说我让他们赚到钱啊，但是我觉得他们身上都拥有一身好武艺，这是他们最大的财富，因为他们傻傻的就是这样走下去，然后很认份的、很认真的在学习过程中的每一个细节跟每一个变化，然后到从一个执行层面的技术提供者，到后来是一个策略跟战略层面的一个就是思考者跟一个幕僚。我觉得我发觉可能你心理特质里面呢是相对要比较稳定、乐观，然后可以抗压的。我想这个可能是比较适合伙伴。那种风吹草动啊，就会触起你的敏感神经，马上就往安全的那一方跑的。这种伙伴看起来真的确不适合在创业初期。就是这些人可能比较适合就是在解决一些直接专业性的问题。但我觉得一开始如果你要挑伙伴的话，我觉得在这样的人格特质会是我最在意的。谢谢。我想就是其实一个企业里面应该，如果说是讲创业一起合伙的伙伴，我等一下再回答。我就想说，其实一个企业里面，它有很多不同的工作的位置，那非常需要有不同特质、不同属性的人一起在这个企业里面一起共创这个企业里面的所有的，就是说经营啊、绩效啊等等管理的工作都非常需要的。不能去看待这个人的短处是怎么样把它放大，应该是他的长处应该是把它放大。那至于说每个人都不是那么的完美，所以说我想我们应该要有比较多的一些包容的心去看待很多我们的这个共事的伙伴这样子。那至于这个一起创业，你要怎么找一起创业的伙伴呢？我认为这个真的是很困难，因为跟我一起，就是说没有跟我一起共同工作，就是说现在目前只留下一位，那其他的部分是没有一起工作的，那都是有投入资金。那当然就是说，在一个剧烈的变动的时候，因为有很多的机会有很多他们会去算一些机会成本，那其实也就是相继离开。那当然我们就是，我记得当时好像也是毅然决然，就是说，因为就是真的理念不同，然后我们要走什么样的路，那可能他们不是这样的想法。那个时候我们认为，这个会是一个牵绊，会是一个障碍，所以我们只好毅然决然就是跟他们就是切断这样子。那他们就拿到大概4倍，就是原来他们资金然后4倍的这样的获利就离开了这样子。那我想现在我们找到的人，就是对我们这些产品是非常热爱，然后非常的有热情。我想这件事情是一定要，而且是必要的。这样的人才有办法来跟你一起继续去把这些梦想给完成。那当然是要很实务的，而不是只有一个梦想而已这样子。Tom, you have a take on that or about Kay's question? So I'm trying to remember. I'm so interested in what you the others are saying. No, we're good. Okay.
So, because it's Q&A. So think about what Mr. Ye said. You want people who will stay with you. But then, as you said, sometimes people will leave anyway, right? You'll have founders who will go. And so I think as founders of a company, you need to understand that some will stay forever and some will come and go. But a very good company will let someone go if they need to go now, but invite them to come back if the time is right. The first startup I worked for was a software company, and the founders had they had a policy where if you decided to leave, they just said, just remember, we welcome you back. It was called, I think, Chu Hoi. It's a Vietnamese word, and it was to welcome back people in the Vietnamese army who had deserted, to let them come back anyway. So this ties in with when Ms. Yu was talking about tolerance. So if someone says, we're going now, to say, I understand, do what's best for you, but come back if you like. Okay, so some will stay forever, some will come and go. The next is this idea about humility that Mr. Ye said. I actually consider that really important. And unfortunately, many founders in my country aren't very humble at all. It's not considered a virtue. Sometimes considered a sign of weakness, but I think great leaders are both humble, but also fierce, right? You're strong, but you're not arrogant. We have something, I guess one of the things that I look for is what we would call integrity or honesty. And I think that both of you probably think, of course, we need to think about integrity, honesty, because to the extent that a teammate can tell you when they've made a mistake, or more important, tell you when you've made a mistake, that kind of honesty will make the company much better. And Ms. Yu said that you need different talents, different strengths. I think that's absolutely right. And I think both Mr. Ye and Ms. Yu were saying to find people who have shared values and will share the vision for the company. And it's interesting because there's a way to think about being tolerant of other people's values if they're not the same as yours. And I have a tool called the Trust Spider. It looks like a spider with many legs, and it has different qualities around the edge and integrity in the center. And we use it. For example, we might, if we were going to start a company together, we could compare. And I might realize that some of your top values are different from mine, but if I know that, then I can work to serve you well, so I can earn your trust. And I do think you need people with diverse talents. Also, as you said, focus on their strengths, right? This is very important. Don't just look at their weaknesses. And I would say, share the vision and be tolerant if not all the values are the same. Hopefully, most of the values will be the same, but there may be some that have a little bit different. I think I have learned a lot from both of you today. I'm really glad to be on the panel. I think in English, there's a fine line between two words. One is humility, the other one is humiliation, right? So, I mean, some people get angry because of the humiliation, and so I think these two words probably will capture, you know, how it works. 还有没有问题？其他的 questions from the back? Students, 学生。可以问问题吗？可以。这个问题是，我觉得人生总是在上台的时候最漂亮、最亮丽。那请问各位杰出的专家，你们有没有什么建议的方式，在人生要下台？我不是说生命啊，我是说创业的这个交接，或者是在下台的时候，怎么样是最漂亮的下台方式？ Boy, I feel your pain. I turned 65 this November. And my father had been dead for
7 years by that age, so he had died young. The thing that I think about as I have gotten older is to remember that if you keep learning, that even though you may have people younger than you that are better than you, they can make you better. But you can also contribute perhaps what I would call wisdom for past experience, even though your talent may not be as high as theirs. So I do think as we grow older, to think about how can we empower the younger generation to be as successful as possible, and how can we ask for their help if we need it. And that way we'll keep learning, and we don't have to be the fastest in the race. We can still run a little slower and enjoy it, cheering on the people who can run faster than us. For the young people, we are all young, stepping down. Yeah, you're the younger generation, so maybe you haven't thought about it. But you know, one idea might be, have you had an employee who's gotten older, and then you have to help that employee learn how to continue to be productive? I don't know. 那就帮我翻译一下，就是我觉得一开始我的伙伴是比较年轻的，那我现在其实越来越多伙伴其实是年纪比我大的。那其实我觉得在这些年纪比较大的面前呢，其实因为他那个文化跟价值观是真的不一样，所以其实我一开始我抱着的是说，第一我觉得我可能得向他们学习点什么。我是用这样的心情在跟他们 co-work， 所以其实我都会告诉他说，我们的目标在哪里，然后我有这个热情要解决，然后我是很 open mind 的，那你能不能协助我解决这件事情？用你更好的经验跟更好的专业，所以其实是会有这样的一个过程，但是呢真的不是每次都很顺利，就是尤其是在不同的年代跟不同的市场阶段，其实他们有不同的工作文化，比如说他们对于这种所谓的透明化、资讯透明化是非常在意的。那像我们可能比较年轻啊，像下台就一鞠躬就好了，对我来说没有损失啊。因为你看我今天一样穿了一个 polo 衫，对不对？然后这是我最正式的服装嘛，我不穿西装的。可是，在我的集团，每个人都穿西装，对，那这是多么严重的事情。可是我觉得反过来讲，就是说我要尊重他们，所以我如果今天是跟我的大老板开会，我的投资人开会，我会披一个猎装外套，我可能还是没有穿西装，但我会试图尊重他们，因为我必须告诉他们说，我跟你们有一个沟通的界面，我要尊重你们。那时候就不是只是完全只有我自己对。那我以前会穿短裤去上班，对，我自从被收购之后，就再也没有穿过短裤上班。因为你怎么可以把一个几亿的公司交给一个穿短裤的人公司来治理？我想这有很多东西是文化上差别，没有对跟错。那我觉得，当我们发展的更好的信任之后呢，我觉得，他们会变得年轻了，然后我也会变得更稳重一点。所以这是我在面对就是公司有这样的人，那反而是我觉得我现在也变大了，年轻的人就更复杂了，对他们很多文化，所以反过来讲，我觉得我也要向他们学习，就是对，包含刚刚教授说的，就是对啊，这些人走了以后，对你应该祝福他们，也许他们会再回来，好像我这个对我们应该更宏观的去想这件事情，而不是用我们这个6年级生的这个思维，就是没有这是个海誓山盟。对不对？承诺了就不能离开，对不对？这个我想都是一个学习啊。我们公司应该最老的应该就是我啦。所以说，其实现在进来的都是一定是7年级生，甚至开始已经有8年级生。那我们怎么样跟这些新世代沟通？其实真的就是教学相长嘛。不一定所有的事情我都一定是最懂、最厉害的，每个人都有他值得去他被promote出来的事情，我们真的是就是一定要真诚的去听一听，这样子。那其实这么说好了，就是说。如果真的有一天其实这个问题，我记得我是在2年前吧，就是说大概是
不到2年前的时候，我在EMBA的时候，刚好有一堂课是一个企业的一个个案的一个讨论里面，那其实讨论到最后就是说，有研发部门，到底是研发部这个企业经营到第10年的时候，碰到一个很大的瓶颈，都快要面临到倒闭。那这到底是R&D 部门，还是管理部门，还是这个生产部门，到底是谁的问题呢？结果找外面的这个顾问一进来，然后相互交叉比对跟讨论之后，结果好像是 CEO 的问题，就是创业者的问题。那我那时候也想到这个问题，如果说这个 CEO 就是我的时候，我应该怎么办？那我认为，如果说我是公司里面最大的障碍者，我觉得我就是应该要下台。当时我给我自己的结论是这样子，所以说，我觉得一个企业里面，就是说那个最后的，不管是在任何的时间里面，其实成功是不必在我就对了，那我们有那么多的经验，我们可以就是协助，可以当一个顾问。然后来辅导现在的管理者。那其实我们在社会上面，我们还有很多可以所从事的事情。如果说以后你们请我去讲说，有什么样的创业啊，怎么等等的，我想我应该也是会讲得很开心。今天是因为是问答的关系，其实我想如果给我1个小时，我想可以把整个台湾精品讲的也是非常的精彩丰富这样子。那其实我们公司也是一个很好玩的公司，因为我们虽然没有像那个叶先生这样子有3次创业，我是就是第1次创业到现在，可是我们公司那个转型是很大的。我说一说好了，就是一开始我们做的是焖烧锅的设计，那因为这个产品卖得太好了，我们认为就是说我们为什么自己不出来开工厂，然后就去搞了一个工厂，可是。事实上，因为了求稳定，所以我们接的是汽车零件的一些产品。那这个汽车零件的话，因为它有 focus， 所以说是非常稳定的。可是这10年下来，其实是就是说没有饿死啊哈，那也有一点利润，可是做起来并不是那么的快乐，因为你知道做汽车零件就是在意的就是那个。什么几米啊，几条啊，然后什么耐候啊，就是耐那个气候，你东西安不安全？那你这些塑胶件等等的，你是保安部品，尤其是排挡头、排挡杆的话，它是一个保安部品，你要非常的小心。那一天到晚就被这些汽车的中心厂来进行那个就是稽核等等的这些问题，就觉得比较烦一点。可是自从10年后，就是说我们开始转型，做这些户外活动的东西。那因为创意是来自于自己，那还有就是你对这些东西的喜爱，你做起这些事情来的话，你就觉得一点也不像做汽车零件这样子，就是说觉得就是现在就是觉得很 happy， 即便没有赚到钱，也觉得是很快乐这样子。Okay, maybe one last question before the break. 有没有？哦，okay, yeah. 我想问一下，就是说刚刚有讲到那个合作伙伴的部分，但是我比较想深入的听到的是说，如果初期的策略伙伴你们是怎么的选择？那可能现在是很多都是变形虫的状况，就可能公司跟公司之间也会互相的合作，就像时间轴后来跟远传合作的意思是一样。但是在2个公司的时候是怎么去磨合这个？有一个共识说我们可以一起合作，或是我们有一个共识说我们可以一起往下走下去的一个共识点，或是一个契机点。谢谢。这个问题很难这个我还在学习嘛，我才刚被收购没多久嘛，对，所以这个磨合点，我觉得，首先大家一定要
还是一样嘛，就是说之前我在当 leader， 我在跟别人合作的时候，我们要有共同的 vision。那今天我不是最大的 leader， 我现在是算 team leader。那我的大老板要有这样的 vision， 所以其实我觉得他的这个 vision 是不是能够帮助我们 get together 这件事对我们来说很重要。对，所以你说这个磨合的问题呢，我觉得一定有，包含大公司就是要稳定，要有制度，要有规章，要有 SOP， 要有巴拉巴拉巴拉巴拉。但是像我们这样的一个网络公司呢，市场变化这么快，它要的是弹性，它要的是速度，它要的是随时能够转弯。所以可能你做的一些预测，可能环境一改变，你马上就要转弯。可这件事，就你会发觉这两种文化就会非常冲突。所以其实我们一直不断的在发展新的工具。大家都有听过 Big Data 这个事情，对不对？我分享一下一些不同的思维。很多人是公司发展 Big Data 来发展 New Revenue Stream， 可是其实很多公司走不到这一段。我觉得其实为什么不是先用 Big Data 改善自己的公司流程，改善自己的组织运作方式？就从你内部的一些营运分析里面，进而达到一个竞争力的提升，或者是 cost saving。那像我刚刚讲的，如果你在一个大公司，我不是讲我们的状况哦，我都是举例，就是一个合约在一个很大的公司要跑1个月，你觉得这样在一个快速环境变化中是能够生存的吗？没有办法，对不对？好像我自己的公司，我的签程是1天至少1000，可是我如果请假或者是我开会开整天的会怎么办？我可以用 Line 跟 WeChat 先做一次的那个书签，然后回去以后呢再做实体的签合，这样是不是可以帮助我的团队做快速的反应？好，那在 HR 也是一样啊。现在的 HR， 你没办法当下做一个判断，你没办法当下去做一些考虑的事情，人才就跑掉了。所以这些弹性跟这些速度啊，其实老实讲都是一个过程。所以可是我必须提醒，就是说它没有绝对的好或坏。那其实我在内部在集团里面，我分享一句话，我说如果我们没有办法 A 加 B 变成一个新的那个 A Plus 文化，那我们就会失败。从 Microsoft、雅虎、Google、Facebook 到现在的 Line， 他们的组织是不一样，他们的组织形态、组织章程是完全不一样。因为一个好的组织跟组织架构会形成一种全新的能力。所以其实你刚刚点那个问题啊很重要，对我们来说我也还在学习。搞不好对啊，过了几年我失败了 ，maybe。一阶段的成功不代表你永远会成功。那个时间点，也许我可以再跟你们分享我看到什么。哇，谢谢。I think for that question more 合理那个 I think Tom has something to say about friction free, right? Like you mentioned in your Europe, do you have something to say to respond to that? So we talked about friction free in Europe related to storytelling. And as you know, friction is something that slows things down. So if you have gears and there's friction in the gears, they can't go forward. I think that I love the story of being acquired by a larger company with a very different culture, because if the two companies could agree to a value called constructive confrontation, which is what Intel calls this, means it's okay to argue. Okay to have a different point of view. Let's discuss this, and we're looking for the good solution for this thing. Sometimes the big company will persuade the smaller one, and sometimes you'll persuade them. So I do think having ways to have an argument with your partners is absolutely fundamentally important. And to have a way for partners to understand that you can disagree without taking it personally is important. And it sounds like you're doing quite a good job with that, so I'm really excited to hear about it. And one of you mentioned that partnership is a little bit like a marriage. I think Mr. did. And I believe that's true. And so in a marriage, sometimes in marriages we have what's called a prenuptial agreement. That's a husband and a wife agree
if things go badly and you get divorced, this is what will happen. And partnerships may fail. And so having an agreement about what happens if we break up later is a good thing to think about. Right? So what can you do with partners at the end? First, you can say the give and the get. Let's make sure we understand. Second, if our values are the same, great, but if they're a little different, tolerate each other's differences. Hopefully a shared vision of the overall direction, and then a way to disagree about strategy or tactics in a constructive way so you can learn from each other. Great. I think for this panel, there's a lot of information to be digested. So let's have another break until 4. And then let's look forward to the third panel with Chong. Yeah, see you later. Yeah, thank you. Thank you very much.